This class, we will be discussing the basic operations on signals. So let us see what are the basic operations on signals. So our first operation, it is time shifting. Time shifting. So we have already studied what is time shifting. The time shifting, it can be of two types of time shifting. That is, one is called delaying and another one is called advance in signal. Okay, you can have two types of time shifting. One is called delay and one is called advance. So let us study it with the help of a simple unit step signal. We all know that a unit step signal is drawn like this. This is your unit step signal, right? Unit step signal. This is a continuous domain signal, so it is represented as u of t. And x-axis you are drawing the time, and in the y-axis you will be drawing x of t. So this is the unit step signal called u of t, and the value or the amplitude of this unit step signal is 1. Let us see what will happen when you delay the signal and when you advance the signal. Suppose that you are trying to delay the signal. That means you are not starting this u of t exactly at 0, but you are starting the same signal u of t after a time delay of t0, t minus t0, and this delay is represented by this negative sign. So this negative sign, it indicates a delay in the signal. So when there is a delay, it will not start exactly at 0. So this is the origin called 0. This is your time axis, and here you will be drawing u of t minus t0. So our signal now will be starting after a time of t0. So this is the time called t0. The signal will have to start at t0 now. So signal will be starting from t0 and it will be moving towards infinity like this, and the amplitude of the signal is exactly 1. We are not changing any, there is no change in the amplitude of the signal, only the time is being shifted. Time is delayed in this case. Suppose that we want to advance the signal, that means we are just starting the signal early. Okay, this is the advance. We are starting the same signal, unit step signal, at advanced time. Okay, so it is represented by a plus sign in the time, that is t plus t0. So actually the signal was intended to be originated from the location origin, that means at time t is equal to 0. But now you are seeing that your signal is not starting from t is equal to 0, but it is starting before time. It is starting before time. That means it is starting before origin at a location called t is equal to t0. It is starting at t is equal to t0. So this is your signal u of t plus t0. And the amplitude of the signal again is 1. Okay. So this is the first basic operation on the signal, that means a time shifting. So you should understand that in time shifting there is no change in the amplitude of the signal, only there is a change in the starting time of the signal. That means either the signal starts after a delay or the signal is starting before time. Okay, that is all about time shifting. So let us now go to the next operation on the signal, and this is called time reversal. Second operation is called time reversal. Time reversal. Before that, here the what is the basic how can you correlate this to a physical thing, a physical signal and a time shift? We can correlate it with the propagation delay of the signal. So you can write an example here. It is the propagation delay of the
signal. What do you mean by propagation delay? So you may have experienced this propagation delay, not nowadays, but when the internet communication initially started, when we start communicating, there is a delay in the signal that we received. Suppose we are talking with someone in the United States or someone in the Arab states, United Arab Emirates. We can see that the sound signal, it will not reach exactly at the same time they are speaking or when we are speaking. We will be receiving the signal only after some delay. And this delay is because of the uh, propagation delay when the signal is transmitted through a medium. For example, the signal may be transmitted through air, and if it is a fiber optic cable, it will be transmitted through water also. Uh, the fiber optic cables are laid down in water also, or it may be transmitting through rock, mountains, etc. So when the signal is transmitted or the signal is transmitted through all these medium, there will be a propagation delay, and we can correlate this with the time shifting. So let us now move on to time reversal. Time reversal, it is also known as a folding of the signal. We are actually signal, folding our signal at t is equal to t0. That means we are നമ്മൾ ശരിക്കും സിഗ്നലിനെ ഒന്ന് മടക്കി വെക്കുന്ന പോലെ. That means the practical example is a tape recording that is played backwards. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മുടെ സി ഡി പ്ലെയേഴ്സിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ബാക്ക്വേർഡ് ബട്ടൺ ഉണ്ട്, ഒരു ബാക്ക്വേർഡ് ബട്ടൺ. നമ്മൾ ആ ബാക്ക്വേർഡ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം ഇപ്പോൾ ഒരു മൂവി ആണെങ്കിൽ ആ മൂവി ബാക്കിലോട്ട് പ്ലേ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് മൂവിങ് ഫോർവേഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി മൂവിങ് ബാക്ക്വേർഡ്. സെയിം കേസ് ആണ് ടൈം റിവേഴ്സൽ. നമ്മൾ ഒരു സിഗ്നലിനെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടുന്നതിനെയാണ് ടൈം റിവേഴ്സൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദ സെയിം സിഗ്നൽ വിൽ ബി ട്രാവലിംഗ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. For example, suppose the signal u of t is drawn like this. So now we have to take into consideration what is the direction of travel of the signal. So you know that this is the origin, one is the amplitude of the signal, and the signal is traveling in a direction that is indicated by this arrow. That means it is traveling towards right. It is starting from the origin, it is moving towards right. Now what will happen when you fold the same signal? When you fold the same signal, what happens is that you are folding the signal at the origin. So this is the origin, this is the time axis in the positive direction, this is the time axis in the negative direction, and this is your signal x of t. This is the amplitude of the signal x of t. Here you are trying to plot what is u of minus t. That means you are just reversed the time. So our signal u of t will now change its direction towards left side. That means it will be playing backwards. Same signal u of t 0 il ninnu തന്നെ start ചെയ്യും. 0 il ninnu start ചെയ്ത് move like this, and instead of turning right, it will turn left. ഓക്കെ, റൈറ്റിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിലൊന്നും മാറ്റമില്ല, സെയിം തന്നെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് ടുവേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ ടൈം റിവേഴ്സൽ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ദ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദി സിഗ്നൽ അബൌട്ട് ദി ഒറിജിൻ. ഓക്കെ, ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ. നൗ ലെറ്റ് us see one example. I will draw one signal over here. Okay, I'm going to draw a signal. The signal is drawn like this. This is the origin 0. The signal is having a slope till the point 1. Then it is moving straight till 3. At 3 it is again experiencing a slope and it is coming back to 0 at the point called 0. So this is the time axis, and you can represent the signal as x of t. Okay, you are having the signal x of t. Now suppose you are asked to find out what is x of plot x of
minus t minus 3. So this is your question. You have to plot x of minus t minus 3. Okay, now clearly have a look at the question clearly. There is a minus t here. There is a minus 3 here. Okay, x of minus t minus 3. So minus t means it is a reversal. Minus t is a time reversal. And what is minus 3? It is the time shift. That means you can see that two operations are happening at the same time. You have to reverse the signal, you have to shift the signal also. Now the question here is, what is need to be done first? ആദ്യം ഏതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം, ടൈം ഷിഫ്റ്റും ചെയ്യണം. ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? So there is a rule for that. First you will have to reverse. ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് റിവേഴ്സൽ ആണ്. രണ്ടാമതാണ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, രണ്ടും നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ആദ്യം നമ്മൾ സിഗ്നലിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുക, രണ്ടാമതായിട്ട് സിഗ്നലിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യാം. ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം. You have got x of t here, right? This is your x of t. I have put a tick mark there. Now you have to draw x of minus t. അതാണ് റിവേഴ്സൽ. ഓക്കെ, എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് ടി ആണ് വരയ്ക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നോക്കുക, എക്സ് ഓഫ് ടി എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു? സീറോയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഈ ആരോ മാർക്ക് പോലെയാണ് അതിന്റെ പാത്ത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാവലിംഗ് ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റ്. ഇതേപോലെ മൂവ് ചെയ്യും. കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ അത് സ്ലോപ്പോട് കൂടി താഴേക്ക് വരും. അപ്പൊ അത് റൈറ്റിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് ടി എങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്? എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് ടി ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. എക്സ് ഓഫ് ടി റൈറ്റിലേക്കാണെങ്കിൽ എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് ടി ലെഫ്റ്റിലോട്ട്. Now there will not be any change in the shape of the signal. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മൂവി കാണുവാണ്. മൂവി ബാക്കിലോട്ട് പ്ലേ ചെയ്താൽ മൂവി മാറുന്നില്ല. That means ഇപ്പോൾ ഒരു suppose that you are watching See You Soon, the latest movie. Okay, ആ മൂവി നമ്മൾ ബാക്കിലോട്ട് പ്ലേ ചെയ്താൽ ആ മൂവി മാറുന്നില്ല. സെയിം മൂവി തന്നെയായിരിക്കും, ബാക്കിലോട്ടാണ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ സെയിം സിഗ്നൽ എക്സ് ഓഫ് ടി തന്നെ, അതിൽ ഷേപ്പിലൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസവും വരില്ല. But it will be moving towards left. So there should be a slope. Slope എത്ര നേരം വേണം? അവിടെ +1 വരെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് -1 വരെ വേണം സ്ലോപ്പ്. Then it is moving straight. എവിടെ വരെ വേണം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട്? ഒരു -2 വേണം. Then -3 വരെ അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പോകണം. Then it is again having a slope till -4. Okay, so this is your signal x of -t. It is moving towards left like this. Now when you draw the signal, you don't have to draw this arrow mark. Okay, make it a point, don't draw the arrow mark. So we have obtained x of minus 3. Now you have to obtain x of minus t minus 3. That means you have to shift your signal now. ഇനി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങോട്ടാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? So your signal was to be started as 0. പക്ഷെ അത് ഒരു ടൈം ഷിഫ്റ്റ് -3 ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. -3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഡിലേ ആണ്. അപ്പൊ നോർമലി 0യിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു സിഗ്നൽ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. പകരം അവിടെ നമ്മൾ ഡിലേ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എത്ര ഡിലേ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്? 3 ആണ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഡിലേ. അപ്പൊ അത് ഇനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് -3യിൽ നിന്നായിരിക്കും. കാരണം അത് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോകേണ്ട സിഗ്നൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് -3യിലേക്ക് ഡിലേ ആകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് സഞ്ചരിക്കേണ്ട ഒരു സിഗ്നൽ ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഡിലേഡ് ബൈ -3 here. Then again there will not be any change in the shape of the signal. Signal will be having the same shape. -3 to -4 there is a slope. Then -5 is here. Till -6 it is having a slope, and it will end at -7. So this is your signal x of -t -3. അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു സിഗ്നൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഡിലേ വന്നപ്പോൾ അത് -3ലേക്ക് വന്നത്. സപ്പോസ് ഇഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് x of -t + 3. x of -t + 3 ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി 0യിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട സിഗ്നൽ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ അത് നേരത്തെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. നേരത്തെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ലെഫ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 പോയിന്റ്സ് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 3 പോയിന്റ്സ് അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ്. Then it will be moving towards left, right?